হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক। সো আমাদের স্টেপগুলোর ফার্স্ট স্টেপ ছিল হচ্ছে গিয়ে থাম্বনেল জেনারেট করা। ইন্টারেস্টিংলি এফএফএমপিজি এই কাজটা আসলে করতে পারে, ঠিক আছে। সো কমান্ডটা হচ্ছে এরকম যে এফএফএমপিজি ম্যানেজ এসএস ফার্স্ট সেকেন্ডটাতে আমরা দিতে চাচ্ছি, এটা হচ্ছে ইনপুট, এবং ধরেন হচ্ছে গিয়ে ভিউ ফ্রেম একটা আউটপুট ডট পিএনজি। এটা দিলে কি হবে, সে একটা আউটপুট জেনারেট করবে। আমি ডাবল ক্লিক করছি, সামথিং লাইক দ্যাট, ঠিক আছে। সো we can use this command. Now let's get back to our code and let's see আসলে কি অবস্থা। সো আমাদের প্রসেসরটা ছিল হচ্ছে কিউবের মধ্যে, ঠিক না? সো কিউবের মধ্যে যদি আমরা যাই, একটু জুম করি, ওকে। সো কিউ স্টার্ট হইলো, কিউ স্টার্ট হওয়ার পরে আমাদের অনেকগুলো স্ট্যাটাস স্টেপ কাজ হচ্ছিল। তার মানে যাব হচ্ছে এখানে আমরা সেট আপ অল কিউ ইভেন্টস, কিউ ইভেন্টগুলো কাজ করতেছে। আচ্ছা, সো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে কখন এই প্রসেসটা করতে চাই, কখন। এটা অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা প্রসেসিং হ্যান্ডলার প্রসেসড হয়ে গেছে তখন করলে মনে হয় বেস্ট হয়, ঠিক না? সো যে প্রসেস র ভিডিও ফাইল, এখানে যদি যাই, সে যে এফএফএমপিজি করলো, আউটপুট স্টার্ট করলো, প্রোগ্রেস করলো, এন্ড করলো, এন্ড করে সে কিউ করলো। সো যেহেতু থাম্বনেল জেনারেট করাটা খুব সহজ একটা কাজ, সো এটাকে আমরা এটার মধ্যেই কোথাও বসাই দিতে পারি, যেহেতু নামটাও সেম, যে ফাইল নেম উইদাউট এক্সটেনশন। সো আই থিঙ্ক উই ক্যান ট্রাই ইট, লেটস সি। সো আচ্ছা, এখানে আবার ঘাপলা আছে একটা। ঘাপলা হচ্ছে আমরা তো ইউজ করতেছি হচ্ছে এই কমান্ডটা, তাই না? এই npm প্যাকেজটা। সো উই ক্যান ট্রাই টু ফাইন্ড যে এই ঘোড়ার ডিমটার কীভাবে আমরা থাম্বনেল জেনারেট করব। সেটা হচ্ছে ফাইল পাথ, আউটপুট ফাইল নেম, অন স্টার্ট, ওকে। সো let's get to this documentation. সো আমি একটু স্কিপ করতেছি, যখন আমি সার্চ করে আসি। ফরচুনেটলি খুব বেশি টাইম লাগা নাই। সো জাস্ট সার্চ করছি আমাদের যে npm প্যাকেজটা স্পেস থাম্বনেল, এর সাথে হোম পেজটা, এখানে আমি জাস্ট কন্ট্রোল এফ দিছি, থাম্বনেল দিয়ে চলে আসছি। সো ইউজ স্ক্রিনশটস মেথড টু এক্সট্রাক্ট ওয়ান অফ দ্য থাম্বনেলস, ডাটা অপশনস, ফোল্ডার, ডাটা, এই যে এন্ড হওয়ার পরে গিয়ে সে স্ক্রিনশটটা বানাবে, ঠিক আছে। বা এখানে দেখেন, আমার এখানে বলছে সে তার টাইম স্ট্যাম্পস, একটা, দুইটা, তিনটা ফাইল সে জেনারেট করবে। সো আমরা এইটা নিব আসলে, কন্ট্রোল সি, ডট স্ক্রিনশট, তাই না? এফএফএমপিজি অবজেক্টটার উপরে ডট, এটা যেহেতু ফ্লুয়েন্ট এপিআই। সো প্রসেস র ভিডিও ফাইল টু এফএফএমপিজি ডট এন্ড, ডট রান ছিল এখানে, ডট রান কিন্তু ছিল না। That's fine, we can just make it ffmpeg file path. So the screenshots, timestamps 0 0 1 the, or maybe দরকার নেই।
টাইম স্ট্যাম্পস কি বলছে 30 সেকেন্ড নাকি এটা ও না এটা টাইম got it okay good thing so let's do with the first second okay 0 1 কিছু দরকার নাই 0 0 0 1 first second নিচ্ছি thumbnail at এটা দরকার নাই so what we do file name without extension .png thumbnail illustrator.png is right so .png ফোল্ডার হচ্ছে আমরা অলরেডি আউটপুট ফোল্ডার পাইছি কিন্তু সাইজ দিচ্ছি আপাতত এটাই থাক দেখি হয় কিনা আল্লাহ ভরসা okay let's test so before testing just double check করতেছি আমাদের আপলোডস ফোল্ডারের মধ্যে processed কোথায় আছে processed এই তো না output I think yeah processed এই যে কোথাও ইমেজ নাই এটা জাস্ট টেস্টিং এটা হলে পরে ঠিকমতো ফোল্ডারগুলো ডিসাইড করব and we'll use our mp4 one upload so processed yes it worked but ছবি ফসকে গেছে যাক সমস্যা নাই but at least it worked so thumbnail জেনারেট করা কিন্তু হয়ে গেছে আমাদের এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে এইখানে যদি এত কিছু দেই সমস্যা তার মানে এখানে একটা ইমেজ বানাইতে হবে ফোল্ডার বানাইতে হবে নিউ ফোল্ডার thumbnails so ওকে কে কল করছে হচ্ছে আমাদের হ্যান্ডলার ভাইয়া কল করছে job data path uploads processed তারপরে এইখানে এটা সরাসরি এইভাবে না দিই একটা ফাংশন বানাই দিই বেস্ট হবে so TGMB job data so we have file path output folder file what is this one okay we want this one so file path মিলছে এটাও মিলছে ফোল্ডার মিলছে জব ডেটার কাজটা জানি কি ছিল প্রোগ্রেসে গিয়ে এন্ডে গিয়ে ও আচ্ছা আসলে জব ডাটার আসলে কোনো এখানে কাজ নেই বিকজ we are not sending any queue we'll just save it by the goodwill we assume it will work or processed আচ্ছা process মনে করে ফলো করি video thumbnail generated
জেনারেটেড, নাইস। তাহলে এইটার একটা হ্যান্ডেল লাগবে আমাদের, কোথায়? এই যেখান থেকে কাজ শেষ করলে কিউ কল করছি না, তার মানে এইখানে ডট অন এন্ড এটা দরকার নেই আসলে। ও আচ্ছা, এটা মনে হয় একটা কাজে এরকম আমরা রাখছিলাম অ্যাসিং ফাংশনে এরকম ডিক্লারেশনটা, মনে নাই। সো উই ওয়ান্ট টু কপি দিস, এখানে ভিডিও নট প্রসেসড এটা থাম্বনেইল, THMP thumbnail generated, job data completed. What am I doing? What am I doing? Come on. Okay. So এটা আমাদেরকে এক্সপোর্ট করতে হবে। আর্কিটেকচার দ্বারা গেছে, এখন আসলে খালি অন টপ অফ দিস আর্কিটেকচার আমরা ফাংশন অ্যাড করবো। সো আই থিঙ্ক যারা আগের থেকে ভিডিওগুলো ভালো মতো দেখছেন, কাজ বুঝছেন, তাদের আসলে ধরতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। সো জাস্ট ডাবল চেক, ফাইল আউটপুট জব ডেটা ফাইল পাইছি। আচ্ছা, এটা একটু বাড়াই দিই না, স্ট্যান্ডার্ড থাম্বনেইল ইমেজ সাইজ, thumbnail image size, ইনফ্যাক্ট সাইজও দরকার নাই, দেখি কি আসে। সো অ্যাড কিউ আইটেম হ্যান্ডলার্সে আসবে, সরি এই যে অ্যাড কিউ আইটেম, এখান থেকে এখানে আসলো, এমিট করলো। সো এমিট করলে আমাদের সার্ভিসটা কোথায়, আমাদের সার্ভিসের মধ্যে হ্যান্ডলার আছে একটা, মডেলস ভিডিও হ্যান্ডলার, এই যে এখানে। সো যদি ভিডিও প্রসেসড হয় করলো, এইচএলএস কনভার্টেড হয় করলো, ইফ ইভেন্ট নেম যদি ভিডিও নাইস। যদিও আমরা আমাদের ফাইলের থাম্বনেইলসটা নিব হচ্ছে গিয়ে যেহেতু ফাইল নেম থেকে, বাট দেখি হয় কিনা, কাজ হয় কিনা। Okay, looks good. Let's upload one more time. Moment of truth. So thumbnails, videos, processed হয় নাই, তার মানে কেন হয় নাই? converted converting processed wait a minute,
Did I call it? Come on. Okay, sorry for that. So we have here video processor. Who called it? Nobody called it, right? Yeah, that's fine. So এটাকে কল দিছে হ্যান্ডলার্স থেকে কল আসছে, তাই তো? প্রসেসিং হ্যান্ডলার, এখান থেকে আমরা এটাও কল করে দেব। সো জেনারেট থাম্বনেইল, প্রসেসিং শুরু হচ্ছে, সেই সাথে আমরা কি করছি? সো জেনারেট থাম্বনেইল, সো ফার্স্ট এটা হচ্ছে আপলোডস প্রসেসড, এটা হচ্ছে ইনপুট ফাইল, আপলোডস থাম্বনেইলস। ঠিক আমাদের খালি এটা পাঠালেই হচ্ছে, পুরোটাও দরকার নাই, because we are sending the folder actually. And 3 নাম্বারটা হচ্ছে জব ডেটা আসলে এটা পড়া কিছু করা দরকার নেই। সো we have 3 নাম্বারটার পরে জব ডেটা ডান। এখানে আর আমরা কোথাও কল করতেছি না, জব ডেটা দিয়ে আর কল করতেছি না। সো নেক্সট দরকার নেই আমাদের আর। Let's see. সো আমাদের প্রসেস কনসোলটা ক্লিয়ার করলাম। রেডি 1 2 3। Oh, something failed. Okay, something failed. Let's see আমাদের থাম্বনেইলটা জেনারেট হয়েছে কিনা, না হলে ফাইলের এক্সটেনশন পাঠাতে হবে। Didn't work. File path. আচ্ছা, আমরা একটু স্টপ দিই, পরে আমরা এটা কন্টিনিউ করবো আরো।